Hey guys, assalamu alaikum. This is Jannat and welcome to my channel Glunda Shop and Tech. So আজকে আমরা আরো কিছু অপারেটর সম্পর্কে জানবো। So ফার্স্ট যে অপারেটরের কথা বলবো সেটি হচ্ছে unary prefix and increment or decrement. সো ফার্স্টে যে জিনিসটি আমাদের আসে ইউনারি প্লাস, যেটিকে প্রকাশ করা হয় প্লাস চিহ্ন দিয়ে। দেন হচ্ছে ইউনারি মাইনাস, এটিকে মাইনাস দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দেন হচ্ছে নট, নট মানে এক্সক্লেমেশন, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট। ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট মানে হচ্ছে প্লাস প্লাস, মানে হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে, আর ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে মাইনাস মাইনাস। এরপরে আসে কম্পারিজন and equality operator। এর ভিতরে পড়ে গ্রেটার দেন, লেস দেন, greater than or equals to। greater than মানে হচ্ছে বড়, less than হচ্ছে ছোট, আর আমরা জানি যে greater than or equals to হচ্ছে বড় অথবা সমান। then same, less than or equals to। সো এটার অর্থ হচ্ছে আমাদের ছোট অথবা সমান। ইজ ইকুয়াল টু ডাবল ইকুয়াল হবে নট ইকুয়াল টু এক্সপ্রেশন চিহ্ন আর হচ্ছে ইকুয়াল। এরপর আসি আমরা আরেকটি অপারেটর সম্পর্কে জানবো, সেটি হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর। সো লজিক্যাল অপারেটরস। সো একটি হচ্ছে ট্রু আর একটা হচ্ছে 5 সো আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত। এই লজিক্যাল অপারেটরস এর নামগুলো আপনারা জানবেন, কি কি চিহ্ন এগুলো শিখিয়ে দিলাম, কোনটার কি চিহ্ন। সো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ সবাইকে।